This is the Cuban basketball team at a tournament in Puerto Rico 9 months ago. This lineup tells the story of a divided Cuba. Uniel Perez, number 13, is just about to defect with half the Cuban team. Number 7, Yasser Rodriguez, and the others will return home. I've come to Cuba to find out what made some of these players leave their country, their families, and their fans, and why others stayed. I'm heading 5 hours from the capital, Havana, to the town of Ciego de Ávila. Now, it's not on any tourist trail, but this small town is home to the best basketball team in the country. Some of the players who defected used to live here, and some of those who stayed still do. Mr. Real Madrid. Yes. Hey! Yasser Rodriguez is out and about in town with his teammate William Lewis. They're stars for both Ciego and the national team. Now, I used to play wheelchair basketball for Great Britain, so I'm excited to meet these guys, Cuba's basketball champions. There's a big game tonight. Everyone knows them and wants to wish them luck. Nosotros somos como los reyes de aquí, pasando cuando voy en las discotecas y los bares. Sí, la gente, ay, William Yasser. No está mal, No, está bien, eso es. In a society without malls or multiplexes, sport is the national pastime and obsession. But in communist Cuba, these sporting heroes get just $20 a month. I asked them about their teammates' defection. Y el deporte aquí en Cuba no es rentado, así que uno juega lo que quiere, lo que le gusta. Y cuando fueron ellos, ¿tú no piensas, ya sabes, que tú puedes ir también? ¿Tú no piensas ahí? No, yo no pienso igual que ellos porque yo nací aquí, que es mi familia, mis amigos. Mis pensamientos no son así. Ellos pensaron eso porque ellos pensaron que podían mejorar económicamente, ¿me entiendes? No lo hicieron por nada malo. At their pre-match meal, I wanted to know, as it's clearly not money, what gets them going? Para nosotros, sin el pueblo, no somos nadie. El pueblo es el que nos sube, el que nos llega a un límite y nos baja. Jugar baloncesto por un salario ni por nada, ¿me entiendes? Es por respeto a nosotros mismos y a ellos. It is really interesting speaking to them because I think they've reminded me of something that perhaps we have lost. I think the guys, they might have been quite guarded about what they had to say. You know, they might have been careful about what they had to say, but they've had the opportunity to leave. They could have defected, but they chose to stay. Gracias. Chao. Nos vemos por la noche, hermano. Buenas noches. Dale. It's the semi-finals of the national championships. It's only 3p to get in. And the stadium is buzzing. William and Yasser's team, the Ciego Buffaloes in white, are up against local rivals Camagüey. Ciego would normally expect to win easily, but they're missing the players who defected. By half-time, they're trailing by 7 points. The tension in here is amazing because Ciego de Ávila are not playing well at all.
What's going on? Then William and Yasser start a fight back. William gets on a roll. Then, with seconds to go, William scores a massive basket. El pueblo que se prepare, que nosotros siempre vamos a tratar de dar el mejor espectáculo. Vamos a dar lo que no esté a nuestro alcance por la victoria. Ahí. That was one of the best games of basketball that I've ever seen. You know, for drama, for emotion, for tension, it had it all. You know, and I can't really put my finger on what it was. Maybe it was because it meant so much for the guys and for the crowd here. Yasser and William are good enough to play in top international leagues, but they can't. For over 50 years, the government has controlled everything in Cuba, including sport and its players. But things are starting to change. The country is in dire economic straits, and the government has been forced to allow some private business and more freedom for people to work abroad and support their families back home. But there are exceptions. High-value people like surgeons and sports stars. But in a small league like this, competing abroad is how players improve. A mí me pensar que vosotros tú y ya se puede jugar en Europa. ¿Quieres jugar ahí? ¿Tú has pensado en jugar? No, uno siempre piensa de elevar de desarrollarse un poquito más, ¿entiendes? Porque sabe que este no es el techo máximo del baloncesto. Siempre trata de llegar un poquito más lejos. Y con respecto a eso, sí, y más ahora que nuestro país ha hecho cambios en las leyes, que existe la posibilidad de uno ir a jugar y no pierde la ciudadanía, no hay necesidad de tomar otras decisiones. Es así como que no, a quien no le gustaría. Ya. By further decisions, William means defection. Vaya por ahí con campo, hermano. Mañana. Nos vemos mañana por la mañana. Sí, por la mañana. The next day, William invites me to his home in Ciego. Hola. Hey. ¿Cómo te llamas? Sí, pero ¿y tu padre es un... ¿Qué es tu papá? ¿Qué tu padre? Figura, Así enseñan a In Cuba, everyone's housed by the state, but there's a huge shortage. Even its top athletes can't be rewarded with their own homes. Entonces, todos vosotros viven aquí. Tu abuela y tu mamá Y yo y mi esposa. Sí, ahí. ¿Y tu hija también? No, mi hija vive con la mamá. Con la mamá, sí. Vive con la mamá. Camina, mamá. Camina. Ahora, oigo. No tenemos, yo con mi mamá no tengo secreto. Usted ya sabe de mi vida de punta a cabo. Y él sabe de la mía de punta a cabo. Nosotros no Algún noviecito que tiene por ahí, alguien que siempre se pone a ver, ven acá, ¿quién es ese? A ver, vamos a tirarlo a ver quién es, vamos a conversar con él. Estás orgulloso de William. Me tiene llena, gorda, hinchada. Si tú eres un profesional ganando mucho dinero, tú quieres comprar todas las cosas para tu mamá. Por supuesto, Sí. ¿qué más quisiera yo que
ella tuviera cumplida todas sus necesidades. ¿Me entiendes? Eso el que no desee eso para una madre no quiere a su madre. Olvídese de eso. Los jugadores en la selección que fui a Puerto Rico. Principalmente para una madre. ¿Qué pasa con vosotros? Uy, Claro, pienso que se muere. yo morí. Se muere. Porque no lo soporto. Saber que no sé cuándo lo voy a ver. Ya, yo estoy tranquila. Listening to William's mum talk back there was really powerful, and it makes me realise how tough a decision it must be to defect. And it's not just family ties that keep people in Cuba. Loyalty to the country's learned from an early age. Buenos días. ¿Ready no va a comenzar el entrenamiento hoy? This is the sports academy where William and Yasser developed their skills and their sense of duty to Cuba. The region's most talented children are selected at the age of 7 and brought to this boarding school. Los niños, bueno, como viven aquí y estudian y a la vez hacen la práctica del deporte aquí, a las 6 de la mañana. 6 de mañana. 6 de la mañana Muy temprana. se despierta, se le da el de pie. This place is impressive. You know, it's admirable what Cuba's trying to do, providing equal opportunities for all. But I think it's easy to satisfy kids. You just give them some sport, give them some coaching, and they have fun. But what about when they have aspirations? What about when they want more? And that's the natural psyche of an athlete, to always want more, to always be better. The Ciego Buffaloes have made it to the national final in the capital, Havana. Cuba isn't a country where people can speak freely about their government. There are political dissidents in jail, and there's no free press. But in Havana, there is somewhere where sports fans at least can speak their minds. Now, this place is called the Esquina Caliente, or the hot corner. It's a bit of a Cuban tradition. It's where Cubans in Havana come to have their hot discussions about sport. As you can see, it gets very heated. Disculpen. Estamos haciendo un documental de baloncesto, de baloncesto y deporte en Cuba. Si, ¿qué piensas de baloncesto en Cuba, vosotros? Es malo. ¿Por? Es malo. Todo el deporte cubano. Todo el deporte. ¿Y por qué? ¿Qué es afectado? Esa es el cosa que... Porque no se puede hablar. ¿Por qué? No, ¿por qué no puedo hablar? ¿Por qué? ¿El por qué? No se puede. Mira, No. ¿de qué país es usted? Yo de Londres, de Inglaterra. Inglaterra. Sí. Bueno, Inglaterra. Los ingleses, Sí. para desarrollar un deporte, Sí. Sí. no sacan para las ligas a sus deportistas. Sí. Las distintas ligas desarrolladas, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos hacer eso. No puedo salir y jugar en otro país. ¿Tú piensas que esta es malo? Coño, es malo. Afecta el... Afecta el deporte de cualquier país. ¿Y cómo puedo cambiar? ¿Qué tiene que hacer? Es un problema del gobierno. Ese es el gobierno que es el que tiene que permitir eso. Es el gobierno que no permite eso. The authorities say that the Cuban public demand that their sports stars stay and put on a show. But that's not what I've been hearing here at the Hot Corner. These guys are saying that they want their stars to travel abroad and play for the best teams, develop themselves and improve the Cuban team. But with the government still controlling players, defecting abroad seems the only option to some ambitious young men. This was Junior Perez in Puerto Rico, just a couple of hours before he walked out of the team hotel and vanished.
He was once considered Ciego's best player. Now he's a pariah to the Cuban government. I went to find his family back in Ciego. I met his mother in the house they had shared for 28 years. ¿Cuándo fue este? Esto fue el año pasado, a casa de la novia. Ah, sí. ¿Parece a ti? Sí, te parece a mí. Entonces dice que él había dejado esta nota, que nos la leyeran, que dice: a toda mi familia, esto es una decisión muy dura, pero tuve que hacerlo. Ya era hora de que me abriera camino y saliera adelante para ayudarlos a todos. Mami, discúlpame, porque él sabe que yo eso nunca se lo iba a probar. Pero la vida sigue. Nunca te olvides que te tengo presente en todo momento. Los amo, los quiero, cuídense mucho. Junior Chichilipero. Yo estuve muy mal, ¿para qué te voy a decir? Porque puedo decirte que esto me causó a mí que tuve que ponerme tratamiento psiquiátrico. Aún me estoy tomando pastillas para los nervios porque no me adaptaba a la idea. As a defector, Uniel can't come back to Cuba for 8 years. And despite the change in the immigration laws for ordinary Cubans, there's no way his mother can afford to visit him. Y tendría que verlo, pero mi gran esperanza es verlo aquí de nuevo. Porque todavía la gente lo quiere mucho. La gente aquí en Ciego lo quiere mucho. I told her I was going to go and see him in Puerto Rico. Que le deje un abrazo bien fuerte, 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 fuerte. Y le digas que yo lo amo mucho. Te hablo con él. Vale, vale. Muchas gracias. Ay. Bueno. Vámonos. That was powerful. Yeah. It was time to retrace the journey of the Cuban defectors to find out why they left. Puerto Rico is a US territory. For decades, Cuban defectors to the US were welcomed as political exiles. But America has been cracking down on immigration, even for Cubans who used to get special treatment. It was a bad time to defect. I find Uniel training with one of Puerto Rico's best pro teams. But he can't play for them. So far, none of the defectors have been given permission to work. ¿Ha sido la pena para vivir aquí? ¿Para cambiar aquí? Por ahora sí. Por ahora sí, porque nosotros vinimos buscando una oportunidad de que hasta ahora no se han dado todavía. Pero yo pienso que más adelante se van a dar. O sea, todo el mundo le ha salido bien porque a nosotros no. He told me his decision wasn't about politics. He was looking for a better life. ¿Tú piensas que hay muchos jugadores o muchos deportistas de Cuba que piensan igual que tú? Sí, hay un montón. Un montón lo que no lo pueden decir. Porque saben que les puede traer problemas. Tienen mucho sacrificio en sus equipos nacionales y sus provincias jugando para poder obtener las cosas y al final no les es recompensado. So far, Uniel hasn't been able to earn the big dollars he came for. He's been relying on the generosity of Puerto Ricans who have put him up in this apartment with a few luxuries he wouldn't have in Cuba. Sí. ¿Te gusta tu música? Sí. Tiene un altavoz grande. ¿Qué es para ti? Porque ahora estás muy lejos de su familia. No, eso no es fácil dejar. Tú estás dejando a toda tu familia atrás cuando haces estas cosas, pero es la única manera que tú tienes para poder ayudarla a ellos, porque la economía en Cuba no te alcanza para nada. Entonces de aquí uno puede ayudarlo. Yo mismo tengo una hija.
¿entiendes? Ya. Una hija, entonces el día de mañana cuando yo no pueda darle algo que ella me pidiera, me iba a sentir mal. Y de aquí yo sé que voy a poder ayudarla a ella. Athletes are quite proud people. It would be really frustrating for Uniel that he can't help his family. Professional sportsmen have a very narrow window to make a living. This is time he can't afford to lose. Back in Havana, it's a big night for Cuban basketball. The first game of the finals about to begin. Best of 7 to become champions of Cuba. But Ciego's up against a much better team than last time. William and Yasser can't save them. And I thought about their old teammate, Uniel, who might have made the difference, stuck in limbo in Puerto Rico. The next day, I went to say goodbye to William and Yasser. I asked them if they saw a time in the future when the government would let them play abroad. Nosotros ser atletas de equipo nacional, ser interés del país, se nos hace un poco más difícil. They told me they understood the state's reasons for holding them back. No es justo. No, yo pienso que no, porque el país como quiera ser tiene que defender sus intereses. Y nosotros somos interés del país. Somos atletas que representamos a Cuba en determinado certamen. ¿Entiendes? Entonces, al nosotros ser interés del país, el país como quiera que sea, tiene que cuidar lo suyo. ¿Entiendes? Y por eso nos hace un poco más difícil la salida a los atletas del equipo nacional. Cuba's future depends on people keeping faith in the system. But it's clear to me that these guys want and expect change. Despite losing their first match, Ciego went on to win the championship. These players crowned the best in Cuba again. They've nothing left to achieve here now, but nowhere else to go. Thanks for watching this classic Unreported World episode. Click the logo to subscribe for more award-winning documentaries from the Unreported World team.